看这也是一栋历史建筑，对不对？看起来。对呀，这是一个老车站。因为这个地方呢，它是从前早期罗马人的浴池，所以它就叫 Bath Spa。这就是这个城市的由来。很有趣哎，这是不是里面还有很多很不一样的 historical building？ 对呀，这个地方就是一个非常有历史的一个城市喽。好，要不要懂得历史建築哦？我们去看看。好。This is the new part of the old city. We call it very Georgian style. Yes. 那它所有的这些墙呢，你看起来像是新的，其实它是像瓷片一样，瓷砖是贴上去的。所以它还是要仿那种 historical building 的感觉。对，他们英文讲叫做 regulation。要不要整个城市都是这样吗？对，整个城都这样。Actually, there is no any difference between the new town and the old town. Everything must go back to the historical place. So this is very, very, we say authentic city. 就是说非常的纯正、非常道统的 Roman city， 罗马式时代的这种建筑。This is a Roman bath. Yeah, long time ago, the Roman people, they want to give a wish. That's why this is bath, 阿比修道院。It's amazing. There are many historical buildings. 嗰套鸦片真嘅要懂得歷史嘅建築哦。我们去看看浴池，好啊。现在还有开放哦。对呀。哇，这里好漂亮哦。Yeah, that's such a beautiful building here. Look from the sky, it looks like a question mark. But this arch we call crescent. 就是半月。历史嘅建築哦。他们这边真的有好多这种 historical buildings， 对不对？对呀，好漂亮的哦。这从空拍应该看起来更美吧？对，就像是钥匙的那个圆圈他们也叫 question mark， 就是那个半圆楼，所以英文叫 crescent。像这是不是真的很久了？大概西元4世纪左右的时候就盖了。4世紀，对，要不要懂得歷史建築哦？我们去看看。好。伦敦街道好有味道哦。佢哋魯迅就要懂得歷史建築。没错 ，There are many historical buildings.